Saseni my safeguarding family duniani. I hope mko salama, mnaendelea fiti. I hope you guys are doing well. Pia mimi niko salama. Just another quick video really to just thank God because of what transpired today and in the last few days. And of course thanking God because of what is going to happen in the next coming days. Of course katika our thumbnail unaona tunasema Mama Ghetto ameshikwa. Definitely hapa we are talking about Mama Ruth. Siku hizi ameamua ni afadhali akae ghetto aende afiche watoto huko. What a shame. This is not what I expected from mothers. Honestly, it is beyond explanation. Ya kwamba mama ambaye ni warika ya huyu mama anachukua watoto anaenda anawaficha ndani ya ghetto, anawapitishia through so much trauma that is not necessary. In this video of course watoto leo waliweza kupatikana wakati Ruth aliweza kulazimishwa na polisi baada ya kufinyafinywa kidogo. According to Director Jay, aliweza kwenda kuwapeleka pale ambapo mama yake ako, na hapo mnamuona alifika hapo akiwa na pingu, akalazimishwa. Exactly hizo ndizo mtaa mnaziona in real photos. Quite some slums really, quite some strange places kwenda kupeleka watoto just for the sake of kuwaficha after kufanyia baba yao madhambi ambayo ni really they can count for watu ambaye ni wauaji, kwa sababu kulingana vile daktari amesema, although we'll talk about that shortly, but it is sad. Hapa of course ni wakati mama yake alifungua nyumba. Unaona bado Ruth ako na pingu, amewekwa hapo pingu. Ali arrive pale akiwa ametoka kwa custody, so alikuwa amefungwa pingu na polisi. She's still a suspect of course, na she's still subject to interrogation. That is the moment watoto walipatikana pale. Of course Ruth hapa alianza kujifanya she doesn't know anything, akaanza kuingililia mama yake. Ikawa sasa pale wameanzia fujo na ghasia between yeye Ruth na mama yake as usual. This is not something new, but of course watu wanajua that Ruth na mama yake ni watu wa drama, ni watu wanaweza kufanya anything. This is orchestrated. Hizi ni fujo na ghasia ambazo I think wanakuanga wameplan ya kwamba tukionana tutatukanana, tutaongea vibaya, tunaweza hata kugongana ili tuweze ku pretend that it is actually as real as what each one of us is telling the other one. The relationship between Ruth and mamake is very strange, because ungefikiria Ruth ni mtu ambaye ako na miaka ile ambaye anafaa kujua lazima aheshimu mama yake. But before tuendelee hapo, this woman mama yake Ruth ambaye tunamuita Mama Ghetto because ameamua kwenda kukaa kwa ghetto, aficha watoto mafichoni yuko ghetto. What kind of a woman is this? Unawezaje kupitisha wajukuu wako through that trauma? Hii nyumba alikuwa ni ya nani? I think it is important polisi pia bado waendelee kujua hiyo nyumba ni ya nani. Ruth hapa of course ni wakati bado mnamuona ako na pingu hapo, and she was trying to play that she does not know what is going on. Wakati aliulizwa maswali pale na ofisa na Director J, hakuweza kujibu because alikuwa anaulizwa, ulijuaje huku? How do you know where exactly your mother is? Kama haukuwa huku, kama haukuwa umefika huku, ulijuaje huku? You know, of course she was not able to answer, na alikuwa ana dodge questions, anaenda kwa mambo zingine. Of course walianzia vita pale yeye na mama yake. Ikawa mama yake definitely ameonekana ameanza kuleta fujo na ghasia, na hata yeye akachapwa pingu. Wakati alichapwa pingu, she did the extraordinary. Alisema msiniweke mbingu, tafadhali msiniweke mbingu, mimi sitaki kuwekwa mbingu. Alilia sana pale kiasi, akifoka akisema hataki asiwekwe bingu, you know, hawezi taka kuwekwa bingu, na hata aenda pahali hata mkiniweka mbingu mimi sitaenda pahali. And of course, but she had to be handcuffed, and the officer there akaweza
secure simu zake zote so that aweze kuona transactions zile ambazo zilifanywa, kama kuna watu walilipwa kwenda kumuumiza ndugu yetu Ayubu, kama kuna pesa zilipitishwa Safaricom, they will be able to work on that. So the officer was very quick to secure hizo simu zake. Mama Ruth alikuwa hapo na mulika mwizi mbili. Of course officer aliweza kufanya kama kawaida kuchukua evidence kule kwa mapicha na nini na nini. And then so that at least there should be enough evidence ya kuweza kucharge huyu mama yake Ruth, because wakati aliulizwa alipata watoto namna gani, alianza kuongea mambo ambayo hayaeleweki. Alipata watoto usiku saa wakicheza nje, akawadanganya kwa sababu wanamjua, akawaambia wakuje. Something that is crazy because her story really was cheap. Ilikuwa ni story ya 25 cents, peni mbili na ndururu story yake. That is how cheap it was. Unaongea ujinga ambaye hata mtoto wa Nasari anaweza kujua hiyo ni ujinga. Eti aliita watoto na kwa sababu anamjua akawaoneshea mikono akawaambia wakuje. Na saa hiyo ni saa 10 ya usiku. Watoto wanafaa kuwa nje wanachezea ama wanafaa kuwa wamelala. So anyway, alisema hawezi sema ni nani alimletea watoto, sababu hawezi sema, but of course that will be known, kwa sababu wale watu wote walikuwa na communicate na wao wataweza kujulikana. Hizo simu ambazo walikuwa wanapigiana na nini na nini, na kama kuna M-Pesa transaction ama text messages, the officers will be able to retrieve them so that they can build their case. Of course mzozo pale ilianzia between Ruth na mama yake, wakaanza kufokeana pale. Ruth akaanza kujifanya sana vile hajui what is going on. Mama yake ameiba watoto. Mama yake naye akaanza kujidefend pale kwake Ruth. Ikawa sasa vita ilikuwa between Ruth na mama yake. Wao wanarushiana maneno, wanaongea. Ruth anajaribu kusema yeye hajui watoto walikuwa huko. Yeye hata hakujua mama yake aliendea watoto. Mama yake naye akaanza kumwambia acha kujifanya hajui what is going on. Yeye ndiye alimtuma huko. Yeye ndiye alimwambia wakati wakitoka kwa Director Jay aende akasekiwe watoto wake na hakikisha hawataenda. Wakasukumana hapo. Mama yake akamwambia yeye ni mtu ambaye wakurukaruka, alimletea Ayubu kama bwana yake. Baada ya kitambo kidogo akaenda akamletea, akasema Ayubu hana pesa, ni maskini. Akaenda akamletea Boniface kwa sababu Boniface ana pesa. Na sasa hizo ni tabia za mtu ambaye ni malaya. And Ruth naye akasahau huyu ni mama yake. Akashikwa na zile shida zake. Hata yeye akaanza kuambia mama yake, kama mimi ni malaya, hata wewe basi ni malaya, kwa sababu mtoto wa malaya si anazaliwa na malaya. So it was such a worrying, concerning and shameful scene pale, but the officers and Director Jay managed to endure that. And at least it's just good that the children are not able to kusikia ama kucomprehend vile mama yao na shushu yao walikuwa wanapelekana pale. But Mama Ruth was quite worried wakati aliwekwa pingu pale, na ikawa amecomplain sana asiwekwe mbingu. Akalia, tafadhali msiniweke mbingu, mimi sitaenda pahali. But of course by this time alikuwa ni suspect. He is one of the highly suspect, because hata wakati aliulizwa alipata wapi watoto, eventually alikataa kusema na akaambiwa kama wewe si suspect haungekuwa na hawa watoto, because yule mtu alikuwa na watoto saizi ameumizwa kwa hospitalini. Of course Ruth alianza kusema mama yake ndiye anajua, amelipa watu wameumiza na nini. Mama yake alisema hajui haya mambo yote. But of course, to cut the whole story short, this lady was of course made aware that kwamba ataenda kulala ndani, na ikawa Ruth pia yeye ameambiwa ataenda kufanywa more interrogation now that the children waweza kupatikana na mama yake ameweza kuwa apprehended. And then the officers will see if it will be necessary for her to be released, kwa sababu pia ameweza kucooperate na polisi na ameweza kuwapeleka where the children are na pale mama yao ako.
So right there, it was a shocking scene that she's been actually arrested, and she's now in handcuffs. Mtoto wake ameanza kumruka na amesema definitely they were not planning this together, and hapa alikuwa anajaribu kujidefend kusema mimi lazima ningechukua wajukuu wangu, there is no way I was going to allow Ayubu apeleke Tanzania because hatungewapata tena. Ruth kama pale kama kawaida alianza kumgeuka na kusema hata afadhali ungeacha wakae na baba ya watoto wangu. And it became a confusing scene pale because Ruth ni kama ameshikwa na amekuwa, hata sijui nitumie jina gani because I don't want to use a rude word, it's not necessary, but Ruth ikawa amechanganyikiwa, anasema baba ya watoto wangu, mara bwanangu, mara si hata ijulikani. Mama yake naye pale akaanza kupiga nduru, ikawa anaanza kushangaa, ako handcuff, ni kweli akaona ataenda kulala ndani, na ikawa ameanza kuplead, but this was too late. She's now a culprit. She's now actually needs to be charged because definitely yeye ndiye amepatikana na watoto, and for that according to law yeye ndiye amepatikana na watoto ambaye wamekuwa kidnapped, na hao watoto waliibiwa ndani ya murder scene because definitely Ayubu ameweza kudungwa kisu ya tumbo, and according to the doctor's report is a serious issue. Hapa tunaongea kuhusu life threatening, so definitely this you are looking at a very serious case. So kama mama yake Ruth ama mama Geto anafikiria this is funny, it's not. Our brother Jay there was trying to question this lady, anamuuliza maswali ambaye yalikuwa concrete, and mama Ruth of course hakuweza kujibu swali hata moja because alikuwa anajaribu kudoji hizo maswali. Aliulizwa maswali pamba pale vile hapa ni kwa nani, hakujibu. Alichukuaje watoto, again alianza kuongea mambo ambaye hakuna njia. Aliulizwa maswali kama ni nani, alipokeaje, nani ya hao watu ambaye walimsaidia, akasema hawezi kuwasema. It was quite a nasty way of kupatikana pale, but of course right now the good news is that she has been apprehended, and definitely we are looking forward at her being able to kusema. Hapa is the place where Ruth na mama yake walienda wakakosana sana mpaka mama yake akaanza kama kumchapa, and ikawa sasa police the officer ameingililia so that they can just shift the whole issue. Wakasema tumesha secure everything that we need here, therefore we need to leave this place, tuondoe watoto. Ruth was very happy kusema watoto wake waondolewe hapo. That area was not even a good area, like as if Ruth can say anything about taking care of the children. Ruth cannot safeguard her children whatsoever. Kama anaweza kupanga mambo kama haya na akue, because she's part and parcel of planning all this. Ruth anaweza kudanganya watu wengi, but mimi as a safeguarding officer, she cannot lie to me. She's totally involved in this issue, otherwise she should be able to explain herself wakati anaulizwa maswali, but she's not able to explain maswali. Aliweza hata kuongea na mama yake akiwa ndani ya custody. How she did that, she has not explained, because aliambia Director Jay na polisi aliongea na mama yake akiwa huko ndani, na simu yake ilikuwa imechukuliwa na polisi. Aliongea na nini? So either alikuwa ameficha simu nyingine sehemu zingine ambazo watu hawakuona, ama alienda huko ndani akapata simu zingine, but she did say clearly aliweza kuongea na mama yake akiwa ndani ya custody, na mama yake pia alisema waliongea na yeye. How these people communicated, we don't know. It is yet to be established. So Ruth is not even also cooperating very well. Anyway, so Mama Ruth ama Mama Geto aliweza kuchukuliwa na akaanza kuresist arrest pale, but aliweza kuwa shifted very quickly by this officer, and the officer said you better cooperate, manake uko ndani ya mbingu, umeshawekwa mbingu. And he kind of tried to start resisting arrest. Ikawa officer ilibidi amvute, and of course I think
huyu Mama Ghetto very soon akarealize yeye ndiye ataanza kuumia mikono hapa, and she was quickly able to cooperate. Otherwise the officer was just going to pull hizo bingu ambaye alikuwa amewekwa. So she was shifted very quickly as we can see here, and akaweza kupelekwa. Anyway, watu wangu, then of course our brother Director Jay aliweza kuwasili kule hospitalini na akaweza kuongea na madaktari pale, ambapo this is where we want to base this video on today, ya kwamba of course wakati aliweza kupatiwa ripoti na daktari aliweza kuambiwa vile ndugu yetu aliweza kujeruhiwa, ya kwamba vile kisu ambacho aliweza kudungwa ni kirefu na inawezekana ya kwamba kiwe kimeweza kuguza viungo zingine hapo za mwili, organs. Viungo ni organs, I think some organs, therefore ako katika matibabu, although aliweza kupatiwa good news ya kwamba at least wakati alifika pale alikuwa unconscious, ni kama alikuwa amechapwa na shock, but at least anaweza kuongea. So brother Jay pale aliweza kuuliza some good questions, and then akaenda kumuona ndugu yetu Ayubu, and by his grace waliweza kuongea pale na ndugu yetu Ayubu. Cha kushangaza watu wangu ni hiki, this man, kama watu hawajuagi men of God, then they need to see Ayubu and understand Ayubu is a man of God. Kuna watu wengi sana wakati Director Jay alifika pale wangeanza kusema, nakwambia nikipona wataniona, nikipona wataniona. Kuna mtu angeanza kuuliza wameshikwa na polisi, wako ndani, but Ayubu never did any of that. All Ayubu was just doing is to thank God, is to appreciate Director Jay, is to thank God because of the police, is to ask about his children. Lakini watu wangu, what do we say to this gentleman? Director Jay, you are our hero. Tunakuappreciate sana, tunakulove. Asanti bro kwa sababu ya kusimamia, kuwakilisha. Indeed, kuna watu wamekuwa wakiongea katika safeguarding watoto kukuhusu. Kuna watu mpaka wamesema wakikuja base Kenya wanakuletea present. So because of what you are doing, what you have been doing to families, you have shown that una represent, and for you it's not about the subscribers, it's not about the money, it's about the humanity. That kweli unapenda Mungu na kazi yako kweli imeoneshana. Vile umeweza kumsaidia our brother there pale, kumuombea, kumpelekea matunda, kumshughulikia, kuhakikisha umeshughulikia watoto wake, familia yake. Supporting him from tangia akuja kwako kuomba msaada wakati alitoka Tanzania, some few weeks ago. You have shown yourself to be a true hero, and definitely you deserve this praise. So sio kukutia hype, but honestly this is who Jay you are, and I think Kenya is blessed to have such videos kama wewe. Tunashukuru sana, endelea ku have the same moyo. And guys, I want you mcomment kuhusu huyu guy Director Jay, mseme vile mnamuona. So of course waliweza fanya pale kuomba na our brother, akaweza kuwa na good words of encouraging him, supporting him and lifting him. Akaweza kumpatia some consolation ya kwamba watoto wake wako salama. He is aware and he knows where they are together, wako ndani ya polisi. So that reassurance was very good to our brother Ayubu, because Ayubu alikuwa anasema anaweza kuamka pale aende akatafute hawa watoto ili ajue wanaendelea namna gani. But of course he does have a lot of trust and faith in Director Jay, ya kwamba Director Jay can take care of the children. The children hawako pamoja na Ruth saa hizi, hata kama Ruth ameachiliwa, I don't know, wako katika mikononi mwa polisi, na of course Director Jay has got access to them. So yeah, there was some good news for reassurance, and of course the medics wamesema anaendelea vizuri. He may need some scan, he may need some CT scan ama MRI, so that wajue the intent ama how deep the kisu ilifika, kama kuna internal bleeding. But tunaomba Mungu ya kwamba hakuna organ hata moja ambayo iliguzwa,
ili ndugu yetu aweze kurejea. Tunashukuru sana. Tunajua ndugu Jay ameuliza pale ya kwamba bill iko namna gani, akaambia of course itakuwa a big bill. So mimi nataka kuomba tafadhali, even when we get to there, when brother Jay gets to sort this out, tafadhali naomba mkuwe tayari to support our brother Ayubu, and let us make sure that we support Jay, so hii mzigo ikuwe ni nyepesi. Jay ameshafanya kazi mingi sana, but tungependa tafadhali my team, safeguarding team, tafadhali ikifika ni wakati wa kusaidia ndugu yetu Ayubu, let us show up so that we can sort out hiyo bill, isikuwe ni pande ya Director Jay peke yake. Asanteni guys. Once again we want to thank God because of Director Jay, his entire team, the police, the doctors there pale hospitalini, the nurses, safeguarding family team, 2K family team, any other team that is collaborating and working with us, definitely the family of our brother Ayubu kule Tanzania. We also praying for them. Tunaombea pia mpaka familia ya kina Ruth. Na huyu mama pia anafaa tumuombee kwa sababu, and I know maybe watu watasema tusimuombee, but tuombee huyu mama kwa sababu huyu mama ni shosho ya hawa watoto. And definitely inaonekana ni kama amepungukiwa kiasi. So mimi ningeomba tu pia watu wamuombee, because honestly she needs help. She may end up in, custody for quite some time, if not jail, but definitely anafaa ombewe, otherwise haelewi kuwa shosho ni nini. Honestly, watu wangu, naomba tafadhali tuendelee kuomba. We still need prayers. Otherwise tuombe Mungu hata hayo matibabu brother yetu anaendelea nayo, isikue eti kuna mambo mabaya ambaye kuna kama serious internal bleeding ambazo ako nazo, so that he can recover very soon. Otherwise watoto wake wanamhitaji, kwa sababu I personally do not believe Ruth is the best parent that those children can have. As much as Ruth is their mother and she should be involved in their life, I still believe that those children will need Ayubu more for them to grow up to become responsible individuals. Hao watoto wakiachua Ruth peke yake, I do not think Ruth ataweza kuwa safeguard vizuri, because Ruth vile amejioneshana, amekuwa na some issues and concerns that she cannot actually keep those children safe. Apart from that, watu wangu, we are on the road to 10,000 subscribers. Please naomba tafadhali msubscribe, and definitely share this message tafadhali. Zaidi endeleni kuombea ndugu yetu Ayubu. Najua tuliomba Mungu akafungua milango, watoto wakapatikana, Ayubu akapatikana akiwa alive. Sasa tunaendelea kuomba ya kwamba asikue na injuries ama majeruhi kule ndani ya mwili, internal injuries. Hayo ndio yale maombi tunaomba, so that at least recovery yake itakuwa ni kubwa. Pia tunaomba ikifika ni wakati wa kusaidia Director Jay na familia kuweza kusort out hiyo issue ya bill. Please msishy off. Team safeguarding, tafadhali nawaomba. I usually do not beg, but ningeomba when that time comes, please let us get to be there and support, kwa sababu vile Dir Jay hapa ameambiwa na huyu daktari, kama vile unaona ameambiwa the bill could be on the higher side because of zile madawa ambazo ndugu yetu Ayubu ni madawa ambazo ni za bei ghali ya juu kidogo, because ni injury zake zilikuwa ni quite serious. So apart from that, of course, tunashukuru sana, and definitely we want to believe God that the God that we serve is always faithful. He has never let us down hata siku moja. Amekuwa pale tangia mwanzo, and that is why we continue to remain focused at kwamba Mungu ataendelea kutenda mema, kwa sababu he's always done it. Thank you so very much guys. Definitely don't forget to subscribe, and I will see you in my next video. Shalom.